Hello, dear students. In this video, we are discussing the story Yellow Fish. This story is written by Ambai. Ambai is the pseudonym of C.S. Lakshmi. C.S. Lakshmi is a Tamil writer and she was born in 1944 in Coimbatore, Tamil Nadu. This story is translated from Tamil to English by Lakshmi Hornstar. Dear students, this story, as the title itself indicates, okay, yellow fish. Okay, it has the seashore as its setting. ಅಂದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಿಶ್ ಎಂದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, right, the time of the setting of the story is it is summer, the high summer. The hot sun has made the sand very hot. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆಗೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆಗೆ ಮರಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈವನ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ವೆಟ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಇಂಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಸುಡು ಮರಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಅವೇ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ರಂಕನ್ ಸಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ರಂಕನ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮರಳು ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರಳು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. But the eyes are controlled by the sea. One side sand, another side sea, but the sea is controlling the eyes. That means the eyes are looking towards the seas. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜನರ ಕಣ್ಣು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿ. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ವೈಟ್ ಬೋಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬೋಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ ರನ್ನರ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ ರನ್ನರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಮ್ ಅದರ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫೋರ್ ರನ್ನರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. So that means here the white boat has arrived. ಈಗ white boat ಬಂದಿದೆ. That means the other boats, which boats? The other fishing boats, they will come ಅನ್ನೋದು. ವೈಟ್ ಬೋಟ್ ಬಂದಾಯಿತು, ನಂತರ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೋಟುಗಳು ಈಗ ಬರೋದು ಖಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೂರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ ರನ್ನರ್, ರೈಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಅವೇ ಆನ್ ದ ಸಿ, okay, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ, at a long distance, after the arrival of the white boat, other boats, okay, they appear. ಬೇರೆ ಬೋಟ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. The color of the boats appear. Okay, they are in different colors. Okay, like that is a blinding indigo and demonic red and this what is this profound green, assaulting blue. Okay, the boats with a different color, they start to appear on the, okay, sea. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Fine. So now it is possible to see the other boats. Now, okay, one can, and after some time, again, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ they arrive close to the shore. ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. and it is possible to see them. ಅವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Right. Walking further, quite close to the boats, you may see the fish feeding the nets. If you walk close further to the boats, ಬೋಟ್ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, ಬೋಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, you can see the nets filled with fish. ಅಂದರೆ ಮೀನಿನಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ? ಬಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಾರ್ಕನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಂಡ್. ಬಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, whose bodies? These are the bodies and hands of the fishermen.
ಮೀನುಗಾರರ ದೇಹ ಮತ್ತು ಕೈಗಳು ಹೇಗಾಗಿದಾವಂತವು, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಡಾರ್ಕನ್ಡ್, ಕಪ್ಪುಗಾಗೋಗಿದೆ. How? Why? Okay, because of the salt wind, and of course the, yeah, generally salt wind, because during night they fish. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿತಾರಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸಂಜೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಂಡ್, ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಟಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಡ್ ಬೀಸುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಾಲ್ಟಿನ ಅಂಶ ದೇಹದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ರೈಟ್ ನೌ ದ ಮೆನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ನೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೀನಿನ ಬಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು. ಅಂಡ್ ದ ವಿಮೆನ್, ಓಕೆ, ದೇ ಗೋ ದೇರ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಟ್ರಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದೇರ್, ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಬೇಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಬೋಟ್ಸ್ ಟು take the fish. Okay, so the men now start to sorting the fish. Okay, they try to sort the fish according to, okay, their breed or color, whatever it is. ಅಂದರೆ ಆ ಮೀನಿನ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮೀನಿನ ಜಾತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ. Okay, the unwanted, ಯಾವ ಬೇಕಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. And look at this, how the fish react. Now the fish splash into plastic troughs, round eyes wide open. Some fish are still alive, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಟ್ರೇಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ they splash, okay, they jump, they shudder, okay, and with wide open eyes, ಅಗಲವಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, because they are trying to inhale oxygen. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫಿಶ್ ಆರ್ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ. ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಶನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಅಗೇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಶರ್ಮೆನ್. ಬ್ರೌನ್ ವುಡ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಟ್ಸ್, ಬೋಟ್ಸ್ನ ವುಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆನ್ನ ಬಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಷಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಬೆಲಿಡ್ ಫಿಶ್. ವೈಟ್ ಬೆಲಿಡ್ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ತಳಭಾಗ, ಮೀನಿನ ತಳಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ, ಅದು ವೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಪ್ಪು ದೇಹಗಳು, ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಬೋಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿಮೆನ್, ಮೀನನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸೀರೆಯ ಕಲರು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಡ್ರೈ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ದ, ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, and even the troughs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಫ್ಸು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕೊಲಾಜ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ದ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇದರ ನಡುವೆ, ಓಕೆ, between all these things, a yellow fish is thrown away on the sand. Now the actual story begins. ಈಗ actual story ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು yellow fish ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಎಸಿತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಶ್, ಈ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಫ್ ದಟ್ ಪೇಲೆಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾಟ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿದರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಲೀವ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಉದುರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ಸ್. ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ, ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್, ಕಪ್ಪು ಡಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಚುಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಸ್ ಐ ಸ್ಟೂಪ್ ಟು ವಾಚ್, ಹಿಯರ್ ಐ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ರನೌನ್. ಓಕೆ, ಐ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ರೈಟರ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ರೈಟರ್. ಓಕೆ, ದ ರೈಟರ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟೂಪ್ ಟು ವಾಚ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟು ವಾಚ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವೈಲ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೀಶೋರ್. ಆ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ಮೀನನ್ನ ಬಿಸಾಕಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಶಿ ಲುಕ್ಸ್
at the fish. Okay, how is the fish reacting after it is thrown away on the sand? ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತದ್ದು ಫಿಶು, it begins to shudder and leap. Okay, shudder, shake ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, leap. Okay, tries to jump. You might have seen, okay, those who eat fish. Okay, ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಥವಾ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಂಥವ್ರು, ಅಥವಾ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬಲೆಯಿಂದ ಮೀನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ, ಓಕೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸೀನ್ or this kind of fish jumping because already dead, ಅಲ್ಲಿ ತರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತವೆ. Right, so it begins to shudder and leap. The mouth gasps. Okay, the mouth is gasping. The mouth is, okay, it is closing and opening its mouth. What for? For oxygen, to breathe. ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so that kind of reaction it is showing. It shudders and tosses on the hot sand. Of course, it is trying to take oxygen ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಸಿಲು ಹಂಗೆ ತುಂಬ ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತಂಥ ಮರಳಿದೆ, ಆ ಮರಳಿನ ಸುಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮರಳು ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಡರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟಾಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ದ ಹಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. Yes, that mouth closes and opens, desperate for water. Of course, here the fish wants water to breathe. Okay, so for water, it is closing and opening. It is trying to suck in water. Okay, ನೀರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ it is trying, but it cannot find water. Okay, there is no water for this fish, only hot sand below it. Like Jalaja's mouth. Look at this. Another character or another name enters here. Okay, proper noun. The fish, for the writer or for the speaker here, the fish opening and closing its mouth reminds Jalaja's mouth. ಅಂದರೆ ಆ ಮೀನು ಎಲ್ಲೋ ಫಿಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ತೆರೆಯೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅದು ಜಲಜಳ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ದ ರೈಟರ್ ಜಲಜಾಸ್ ಮೌತ್. ಜಲಜಳ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಜಲಜ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Too hasty infant Jalaja's mouth. Look at this. So infant Jalaja. Okay, infant means, okay, magu ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. Okay, the newborn baby here, newborn baby, ಆಗ ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವತ್ತು ತಾನೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಜಲಜ. ಓಕೆ, ಅವಳ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಅದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ರೈಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ. ಓಕೆ, too hasty. Okay, the child, that infant Jalaja, okay, the writer says too hasty, ತುಂಬ ಅವಸರ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಅವಸರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, too hasty. Okay, why? She pushed and bumped her way out into the world. Okay, she pushed and bumped her way out into the world. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, that womb, okay, it comes out of the womb with force. ಆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಗರ್ಭಾಶಯದಿಂದ ತುಂಬ ಅವಸರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅವಸರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಮಗು. ಓಕೆ, ದಟ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ. ಹರ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಹರ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಅವಳ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಓಕೆ, ಟು ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಆಸ್ ಜಲಜ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಲಜ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್, ಜಲಜ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ವಾಸ್, ಓಕೆ, ಶಿ ಹೂ ರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್. Jalaja. Jala means water. Ja means, okay, birth, take birth. So Jalaja means one who rises from the waters. ಅಂದರೆ ನೀರಿನಿಂದ, ಜಲದಿಂದ ಉಗಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜಲದಿಂದ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಂಥವಳು ಜಲಜ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೋಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಲಜ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಲಜನ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಇಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, they had to put her in an incubator. Look at this. Fine.
She might have been born in a hospital. Hospital ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, hospital ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. So the hospital authorities or the physicians or the nurses there, they had to put this infant baby into the incubator. Okay, so she needed the help of the incubator. When do babies, newborn babies, put into the incubator? ಅಂದಾಗ, okay, if there are any health issues, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಜಲಜ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅನ್ incubator ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಾಯಿತು. Yes, the mother, I means here the mother, the writer, mother of Jalaja, stood outside that room and constantly watching her. Okay, mother's curiosity, mother's concern, mother, okay, anxiety about the child. Okay, ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ಕೌತುಕ ಅಥವಾ ಆತುರ ಅಥವಾ ಉದ್ವೇಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು this mother is watching standing outside, okay, through the window. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವನ್ನ. her pale red mouth. Just imagine, my dear students, okay, ಅವತ್ತು ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಿನ ತುಟಿಗಳು, okay, red, pale, okay, pale red mouth, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. her round eyes, look at this, mother watching her child and describing or remembering, okay, her body. Sometimes she would open and close her mouth as if sucking. Okay, so newborn children, okay, sucking, ಹಾಲು ಉಣಿಸ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯವರು ಹಾಲು ಉಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಮಗು. ಮೇ ಬಿ, ಓಕೆ, ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫೆಡ್. ಓಕೆ, ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಮೌತ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್. ರೈಟ್. Look at this. What a change in the next paragraph. The ashes which Arun brought back from the electric crematorium were in a small urn. Look at this, my dear students. In the just previous lines, the child, infant Jalaja, was opening and closing its mouth as if sucking. ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆರಿತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಗು ಕಳೆದ ಐ ಮೀನ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಆಶಸ್, ಬೂದಿ, ದ ಆಶಸ್ ವಿಚ್ ಅರುಣ್ ಬ್ರಾಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅರುಣ್? Of course, the father of Jalaja, the speaker's husband. Arun, the ashes which Arun brought back from the electric crematorium. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಿಮೆಟೋರಿಯಂ ವರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅರ್ನ್. ಅರ್ನ್ ಚಿಕ್ಕ ಕುಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ಕುಡಿಕೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬೂದಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರೋದು? ದಿಸ್ ಆಶ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಿಮೆಟೋರಿಯಂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರದಿಂದ ಈ ಬೂದಿಯನ್ನು ಆ ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ earthenware jars of Mohenjo-daro and Harappa. Okay, its narrow mouth was tied with a piece of cloth. Yeah, so that little urn, okay, it reminds the writer about the big jars of Harappa and Mohenjo-daro. ಹರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಅರ್ನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೈಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅದರ ಬಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಹೂಸ್ ಆಶಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್. ಯಾರ ಬೂದಿ ಇದು? ಆ ಚಿಕ್ಕ ಅರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ನ್, ದಿಸ್ ದ ಆಶ್ ಆಫ್ infant Jalaja. That means the infant Jalaja, which was put in the incubator, okay, died. She was not recovered from her maybe ill health. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಮಗು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವಿನ ಚಿತಾಗಾರದಿಂದ ತಂದಂತಹ ಬೂದಿನೇ ಇದು. So, why is the mouth closed? Here the speaker, the writer, the mother of Jalaja, she asks for Arun, okay, Arun ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ, why is this mouth closed? ಯಾಕೆ ಈ ಮಡಿಕೆ ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀರಾ? Arun says, what mouth? Which mouth? ಯಾವುದು? The mouth of the Arun. Excuse me. The mouth of the Arun. Okay, ಅದರ ಕುಡಿಕೆ ಬಾಯಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Open it. Anu, it contains only ashes. Of course, the writer's name, it seems Anu. Okay, or the speaker's name, let me say. Speaker's name, Anu, it contains only ashes. ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? Only ashes. ಬರೀ ಬೂದಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. I want to see. Open it. Look at this. Anxiety of a mother. The mother here feels like her baby is inside that little urn. ತಾಯಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ಮಗು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಇಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಓಕೆ, ಸಿಮ್ಸ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಓಪನ್ ಇಟ್. ಅನು, ಓಪನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್. ದಟ್ ಮೌತ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ this Anu or this speaker not to see the ash, because okay, her sorrow may force back. Okay, ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಗಂಡ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅರುಣ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನು, ದ ಸ್ಪೀಕರ್, ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಜಲಜ, ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ನಾನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. Loud raking sobs. The cloth was removed to reveal the urn's tiny mouth. Okay, so open it ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ she sobs. ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾಳೆ. She is unable to tolerate the death of the fact that her child is no more. ತನ್ನ ಮಗು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾಳೆ ಆ ಆಶ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, he removes the cloth and she looks at the small mouth of that urn. ಚಿಕ್ಕ ಕುಡಿಕೆಯ ಬಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ. and of course she also looks at the ash, ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ತಾಳೆ. The ashes were in the very sea. Now where is the ash? Where are the ashes? ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೂದಿ? ಅದೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ. That means the ashes were left in the sea. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಚುವಲ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮ್. ಅದೊಂದು ಇರ್ತಲ್ಲ ರಿಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮು. ಕೆಲವರು ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಬಿಡೋದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ತನ್ನ ಮಗಳ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನ, ಬೂದಿಯನ್ನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ರೈಟರ್, ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಘಟನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ಫೈನ್, ಓಕೆ, ದ sea is at some distance. The yellow fish leaps hopelessly towards it. Yes, back to yellow fish. So yellow fish ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ನಾವು ಜಲಜಲ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, where was the yellow fish when we were discussing Jalaja story? It was still in the hot sand. Okay, hot sand. ಆ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಫಿಶ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ದ ರೈಟರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ದ sea is away and the sand is okay. When they are standing on the sand away from the sea. ಸಮುದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಫಿಶ್ ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಿಶ್ ಲೀಪ್ಸ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಮೇ ಬಿ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಿಶ್ ಲುಕ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
it might have recognized the water, and the writer at least feels the fish is trying to leap towards the water. ಆ ನೀರಿನ ಕಡೆಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ರೈಟರ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಿಶ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕೈವಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸ್ಕೈವಾರ್ಡ್. ಸ್ಕೈವಾರ್ಡ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೌತನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Lifted from the hot sand, it falls away from the fingers, heaving and tossing. Yes. So here the writer tries to lift it. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಬಾಡಿ, ಮೀನಿನ ಬಾಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ, ಓಕೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಜಾರಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ದ ಫಿಶ್ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿ. ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ರೈಟರ್ಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಬೆರಳಿನ ಸಂದಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಹೀವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟಾಸಿಂಗ್, ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟಾಸಸ್. ಟಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಟಾಸಸ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಪುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. It falls away again from a leaf with which I try to hold it. Yeah, again she tried to hold with a leaf. ಎಲೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ. Again it falls down. So she tries to lift with the fingers. She tries to lift with the leaf, but she is unable to hold it firmly in her hand. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. At the same time, what happens? A fisher boy is on his way back from splashing in the waves. He comes when I summon him in Marathi. Ikkada, come here. Yes, a fisher boy. Okay, she, the speaker, sees a fisher boy. Okay, who might have gone to swimming. ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಶರ್ ಬಾಯ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ikkada, okay, you come here ಅಂತ ಕರೀತಾಳೆ. Will you throw this yellow fish back into the sea? Look at this. She wants the yellow fish to be thrown into the sea again. ಮತ್ತೆ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಿಶ್ನ ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಳ ಆಸೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಶಿ ಆಸ್ಕ್ ದ ಬಾಯ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದ ಫಿಶ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೀ. Yes, the boy laughs and he grabs the fish firmly by its tail and starts running towards the sea. Okay, but the boy laughs. Okay, it is very simple for that boy. Okay, that is not a big thing. Aden tumba sulpa huduganiಗೆ ಆ ಕೆಲಸ. ರೈಟರ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. Yeah, that is a technique. He holds the fish with its tail. ಬಾಲದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ. Okay, so he holds it firmly. He runs towards the sea. ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ ಓಡುತ್ತಾನೆ. Look at the speaker. I run after him. She also runs after him, as if he is taking her child, okay, to get it some water ಅಥವಾ some life. ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. He places it on the crest of an incoming wave. On the crest, okay, incoming wave ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. On the crest, on the top of it, the boy places the yellow fish. ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆ ಮೇಲೆ yellow fish ಅನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. And the wave takes back the yellow fish into the waters. For a moment, it splutters, helpless. Okay, as soon as it finds waters, it splutters. Okay, it jumps, it shudders, helpless. Okay, ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಿಶ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ರಂಕ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವೇ ಹೋಮ್. ಎಸ್, ಶಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಎ ಡ್ರಂಕನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕುಡುಕರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಎತ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಲ್ದಲ್ಲಿ ಪರದಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಿಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ again it opens its mouth to the water. Yes, now it is in the water. It opens its mouth now. Yes, luckily, fortunately, now it gets water. ಇದುವರೆಗೂ it has been trying to get water by opening its mouth. ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಾಯಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಈಗ it gets water. Okay, it takes water in its body. Then a swish of the tail fin. Now it
and gives a swish to the tail. Okay, ಈಗ ಆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೇಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಫಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ an arrogant leap. Okay, an arrogant leap. Okay, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಜೋರಾದ ಜಂಪ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Once again, it swishes its tail and swims forward. It swims forward. Okay, it switches its tail. It shakes its tail and swims forward. ಮುಂದಕ್ಕೆ swim ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. You can see its clear yellow for a very long time. Then it merges into the blue, gray, white of the sea. The right, the speaker stands there. She watches the fish going into the waters for a long time. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ. ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್. That means finally the yellow fish enters the water and saves its life, or let me say its life is saved, of course, by the speaker and by the boy. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಕರು ಮತ್ತೆ ಆ ಮಗು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೀನಿನ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. Okay, dear students, so here now the ashes of Jalaja are in the water and the yellow fish is also in water. ಆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಅಂದರೆ ಜಲಜಳ ಚಿತಾಭಸ್ಮನು ನೀರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಮೀನು ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟರ್ or the speaker might have found or might have seen her own daughter, her own child in the fish. ಆ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬದುಕಬೇಕನ್ನೋ ಆ ಮೀನಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಬದುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸಹ ಕಂಡಿರಬಹುದು ರೈಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬದುಕಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ದ ಮದರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್, ಓಕೆ, ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಡಾಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೇವ್ಡ್. ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಬಹುದು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ end this class.